ISRO. As you all know, Indian Space Research Organization is the national space agency of India. It has long been a source of national pride as well as worldwide admiration. It has been at the forefront of space exploration. ISRO has made numerous groundbreaking contributions that have transformed not only India's space program but also advanced its understanding of space on a global scale. On August 2023, ISRO achieved a significant milestone with the successful launch of Chandrayaan-3. The Vikram lander landed on the lunar South Pole on September 2023. The Chandrayaan-3 mission made India the fourth country to soft land on the moon and the first to land on the lunar South Pole. After the successful launch of Chandrayaan-3, ISRO launched its another mission to study the sun called Aditya L1 on 2nd September 2023. Our resource persons, Sri Krishna Mohan, General Manager of ISRO, and Sri K. Shambhaya, Deputy Director of ISRO, both have worked for these two projects, are with us. And also I have to mention that Sri Krishna Mohan, he was the old student of Vivekananda PU College and he was the topper in 2nd PUC. It's our great pleasure to have these two eminent personalities with us. I request Sri Satish Rao, Vice President of Vivekananda Vidyavardhaka Sangha, Sri Ravindra P, President Vivekananda PU College, Sri Gopal Krishna Bhatt, Correspondent Vivekananda PU College, Dr. Manmohan Yam, Secretary, Alumni Association, Vivekananda College, Sri Vamanapai, Treasurer of Alumni Association, Sri Mahesh Nitilapura, Principal, Vivekananda PU College, to escort our resource persons to the stage. I request all the dignitaries to proceed to the dais after rendering a floral tribute to the portrait of Bharat Mata and by lighting the lamp. Before we begin our program, let us seek blessings from Mata Saraswati, Goddess of Knowledge. I would like to call upon our students to perform Saraswati Vandana.
मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे जगशिरमोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे अम्ब विमलमति दे साहस यम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे लवकुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे हे हंसवाहिनी
ಧ್ಯಾನ. ॐ भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. रत्नाकरा धौतापदा रत्नाकरा धौतापदा हिमालया किरीटिनी ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्या वन्दे भारतमातरम्. ॐ द्यौ शान्तिः ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपशान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. मातृ प्रणाम 1 2 3. Now I request Sri Ravindra, President Vivekananda PU College, to welcome the gathering. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಬೇಕಾದಂಥ ದಿನ ಇವತ್ತಿನದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಅವಸ್ಮರಣೀಯವಾದಂಥ ದಿನ. ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತೇವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂಥ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರೋ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವುದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವನ್ನು ನಾನೊಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಹುಟ್ಟು, ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿಯನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆಯಿಂದನೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೀತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ನೀಡಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮದೇ ಊರಿನವರು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಇಸ್ರೋ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭಾರತದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ. 1969ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, 54 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಇನ್ಯಾರೋ ಮಾಡದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅನಾವರಣದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಇಷ್ಟೆತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸುವಂಥ 10 ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ತುಂಬ ಜನ ಇಸ್ರೋದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಬ್ಬರು, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಮೇಲೆ ಏನು ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಮೊದಲನೆಯವರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ್ ಶಾನುಭಾಗರು. ಅವರು ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಂಟರ್, ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು. 1992ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಟ್ರಿವಾಂಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ 2002ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 10 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಉಡಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ನ 2 ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು, ಇಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಜಗತ್ತಿನ 5ನೇ ದೇಶವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ್ ಶಾನುಭಾಗರು ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತೂಕದ, ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಹಾರಿಸಿದಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ದೇಶ ಭಾರತ. ಆ ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೀತು. ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತದಿಂದ ಇವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನವ ಸಹಿತವಾದಂಥ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆಗೆ ಭಾರತ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ್ ಶಾನುಭಾಗರು ವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಸ್ರೋದ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಉಡಾವಣೆಗಳಿದ್ದಾವೋ ಅದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಮುಂಚೂಣಿಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ರೋ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಕಾಸರಗೋಡಿನವರು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಅವರು ಭೋಪಾಲ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ NIT ಇದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ BTech ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದ ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ NITK ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ MTech ಪದವಿಯನ್ನು ಥರ್ಮಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆವೆರಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಅದಲ್ಲದೇ ಇಂಥ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೇ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೇ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು. ಅವರು ಸಂಗೀತಗಾರರು.
ಕಳೆದ ಒಂದು 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಮೃದಂಗ ಕಲಾವಿದರು. ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೃದಂಗ ಕಲಾವಿದರು. ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಆರ್ ವೈದ್ಯನಾಥನ್, ನಾವು ಕೇಳಿದೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು. ಅವರಿಂದಲೂ ಅವರು ತರಬೇತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮೃದಂಗ ವಾದಕರಾಗಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಅಲ್ಲದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಹೌದು. ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಮಗಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮದೇ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಇಷ್ಟೆತ್ತರಕ್ಕೇರಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಎಲ್ಲರೊಂದು ಸಲ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು, ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಭಯ್ಯನವರು. ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಸುಳ್ಯದವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದರ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಕಳೆದ ಒಂದು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, 3 ದಶಕಗಳಿಂದ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ. ಅವರು ಕೂಡ ಎಮ್.ಟೆಕ್ ಪದವೀಧರರು. IIT ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಎಮ್.ಟೆಕ್ ಮುಗಿಸಿದರು. 1989ನೇ ಇಸ್ವಿನಿಂದ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು LPSC ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುವರಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಹಲವಾರು ಇಸ್ರೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಭಯ್ಯನವರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಸುಳ್ಯದವರೇ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವರನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಂಥವರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ರಾಯರು. ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೇ. ಈ ರೀತಿಯ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರವರು ಶಾನುಭೋಗರು, ಮತ್ತು ಅವರು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶಾನುಭೋಗರು ಬರುವುದು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿದಂಥವರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ರಾಯರು. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದರು. 10 ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೋಟರಿ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗುವಾಗ ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆದರು. ತನ್ನ ಇಡೀ ಸಮಯ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಂತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಾಮನ್ ಪೈ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಅವರು ಶಾನುಭೋಗರ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೇಳೋದಾಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ ಏನಂದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಮನ್ ಪೈ ಅವರ ಪಾತ್ರವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ್ ಶಾನುಭೋಗರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ. ಸತೀಶ್ ರಾಯರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ, ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮನಮೋಹನ್ ಅವರು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮನಮೋಹನರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಂತ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದೇ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರು, ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದಂಥ ತಾಯಿ ವತ್ಸಲ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅನ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಇಸ್ರೋದಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ನನಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರಮ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಗಶಿರ ಮೋರ್ ಬನಾಯೇ ಭಾರತ್ ಬಹುಬಲ ವಿಕ್ರಮದೇ ಅಂತ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಜಗಶಿರ ಮೋರ್ ಬನಾಯೇ ಭಾರತ್. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ತಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಶಾನುಭೋಗರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ನೀವು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರು ಕೂಡ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಬಲ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿ, ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಇದೆ, ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂವಾದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂವಾದಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಹಗಳಿರ್ತದೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಂಧುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ. Flowers are the way to express gratitude and respect. Therefore, I request Sri Ravindra, President of Vivekananda PU College, to welcome our guest Sri Shambhaya with a bouquet of flowers. And also, I request Sri Satish Rao, Vice President of Vivekananda Vidyavardhaka Sangha, to welcome Sri Krishna Mohan Shanbog with a bouquet of flowers. Now it's time to honor our resource persons on behalf of Vivekananda PU College and Vivekananda Alumni Association. I request Dr. Manmohan, Secretary, Alumni Association, to handle the session. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್ ಶಾನ್ಭೋಗ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವತ್ಸಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಗೆ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದುಗಡೆ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್ ಶಾನುಭೋಗ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಅಭಿನಂದನಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು 4 ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಯಾರೇ ಏನೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಅದು ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂಥ ಕ್ಷಣ, ನಾವು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಕ್ಷಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ರೋ
ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರು ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಮುಖಾಂತರ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕರೆದು ಅದೇ ಸಂಭ್ರಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಬಹಳ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಇಡೀ ಈ ಸಭಾಭವನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ರೀತಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳು, ಯಾಕೆಂದರೆ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ 4 ಮಾತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ, ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ ದೇವೇತರೋ ಜನಃ ಸ ಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಸ್ಥ ಅನುವರ್ತತೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷರು ಯಾವ ಯಾವ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಇತರ ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಸಮಸ್ತ ಮನುಷ್ಯ ಸಮುದಾಯವು ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ತೊಡಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭ DVG ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು, ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವದೊಡಗೂಡೆ ಧರ್ಮ, ಋಷಿ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಳೆ ಮೇಳವಿಸೆ ಜಸವು ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಹೊಸ ಚಿಗುರು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದರೆ ಜಸವು ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಕಳೆ ಮೇಳವಿಸೆ ಜಸವು. ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೌದು, ಕಲಾವಿದರು ಹೌದು, ಅವರು ಮೃದಂಗ ವಾದನ ಮಾಡುವವರು, ಅವರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಗ್ರೇಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಎರಡೂ ಮೇಳವಿಸಿದಂತಹ ಇದು ಋಷಿ ವಾಕ್ಯ. DV ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಋಷಿ ವಾಕ್ಯ, ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಸೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಎರಡೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಅದು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ. ಹೇಗೆ ಆ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಪ್ರಬುದ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2 ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಉಡಾಯನ ಆಗ್ತವೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರೊಪಲ್ಸನ್ ಬದಲು ಸೌರಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಟಚ್ ಕೊಡುವಂತಹ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಅದು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ. ಅಂತಹ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 5ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಅಮೇರಿಕ, ರಷ್ಯಾ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ, ಚೀನಾದ ನಂತರ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಇಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ. DVG ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಘನತತ್ವವೊಂದಕ್ಕೆ ದಿನರಾತ್ರಿ ಮನಸೋತು ನೆನೆಯದೆ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲವ ನೀಡುತ್ತಾ ಅದರ ಅನುಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಭಾರವನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಹನುಮಂತನ ಉಪದೇಶ. ಹನುಮಂತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ತತ್ವಕ್ಕೆ ದಿನರಾತ್ರಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಬೇರಾವುದನ್ನು ನೆನೆಯದೆ ರಾಮನ ಸೇವೆಯೇ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಅಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು, ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವಭಾರವನ್ನು ಸವೆದವರು. ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಭಯ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಸೋತರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಘನತತ್ವಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಅಂತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದವರು. ಅಂತಹ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಹನುಮಂತನ ಗುಡಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ, ರಾಮನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ತ್ಯಾಗದ ದೇಶ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದ ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾ DVG ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಟ್ಟಿ ಕಾಲಗದಿಗೆಲ್ಲದೊಡೆ ಗರಡಿಯ ಸಾಮು ಪಟ್ಟು ವರಸೆಗಳೆಲ್ಲ ವಿಫಲವೆನ್ನುವೆಯೇಂ, ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡವನ ಮೈಕಟ್ಟು ಕಬ್ಬಿನ ಗಟ್ಟಿತನ ಗರಡಿ ಫಲ. ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಅದು
ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಅನುಭವವೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಟ್ಟಿ ಕಾಲಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೋತು ಹೋದರೆ ಅವನು ಶ್ರಮಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ದೇಹ ದಾಢ್ಯತೆಯ ಶ್ರಮ ಅದು ವಿಫಲ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೋತವನ ಜಟ್ಟಿಯ ಒಬ್ಬ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಸಾಕು, ಆ ಗಟ್ಟಿತನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗರಡಿ ಫಲ, ಅದು ಶ್ರಮದ ಫಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಹೀಗಿದೆ: ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್ ಶಾನ್ಭೋಗ್, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ LPSC ಇಸ್ರೋ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ LPSCಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 3ರ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾಯನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಯಾನದ ಯಶಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವರು. ದೇಶದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏರಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ತಮ್ಮ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗದವರದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್ ಶಾನ್ಭೋಗ್ ಅವರಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕೇತರ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
are at the end of this inaugural function. So I would like to thank each and everyone who have gathered here. At first, I would like to thank our resource persons, Sri Krishna Mohan Chanubhog and Sri Shambhaya, for gracing the occasion. Thank you, sir. And also I would like to thank President of today's function, Sri Satish Rao, Vice President of Vivekananda Vidyavardhaka Sangha. Thank you, sir. I thank Sri Ravindra P, President Vivekananda PU College. Thank you, sir. And also I thank Dr. Manmohan, Secretary, Alumni Association, Vivekananda College. Thank you, sir. I thank Sri Gopalakrishna Bhatt, Correspondent, Vivekananda PU College. Thank you, sir. I thank Srimati Vatsala Rajni, Member of Governing Council, Vivekananda PU College. Thank you, ma'am. And also I thank Sri Mahesh Nittalapura, Principal, Vivekananda PU College. Thank you, sir. And also I thank Vamana Pai, Treasurer of Vivekananda Alumni Association, Vivekananda College. Thank you, sir. And also I would like to thank all the staff members, Governing Council members. We have with us V.G. Bhatt, sir, Principal of Vivekananda Degree College. And also we have media members, old students. I thank all of them for coming and gracing this occasion. Thank you. Sir, we are eagerly waiting to hear your words. Now the stage is for you, sir.
ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಭವದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ 5-6 ಹೆಸರಿದೆ. ಡಯಾಸರಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೂತಿದ್ರು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ, ಮೇಡಮ್ ವತ್ಸಲಾಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೊಂಚೂರು ಹಾಕಿ. ಇದಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದಿತ್ತಲ್ಲ ಶೀಟ್. ಹಾಂ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಂಟರ್, ನಾನು ಮತ್ತು ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕು, ಇದೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದು ಈ ಫ್ಯೂಯಲನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ರಾಕೆಟ್, ಈ ರಾಕೆಟಿಂದ 1% ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 9:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ 10 ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಕಾರಣ. ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ತದೆ ಕೂತು ಎಷ್ಟು ಭಾಷಣ ಕೇಳೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ. ಇಸ್ರೋದ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಂಟರ್. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ರೋದ ಹಲವಾರು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ. ನಮಗೆ 2 ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರಿವೆಂಡ್ರಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಿವೆಂಡ್ರಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಾನ್ಬಾಗ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Go to next slide. Next slide, please. Next. First, please. Next, please.
Left side, what you are seeing is the rocket. Right side is aeroplane. English or Kannada both are okay, no? Okay. The difference between rocket and aeroplane is both are propulsion devices. Propulsion means act of changing the motion of the body. Andre, if your body is moving, if you want to increase the speed or decrease the speed, you can do using propulsion system. That is the precise meaning of propulsion system. So in the case of rocket, it carries both fuel and oxidizer. If you take a motor car, normally we will fill with the petrol. But petrol is not sufficient. For that, it sucks air from the atmosphere. The oxygen, what is there in the air, it uses for combustion. That is why car is moving. In the case of rocket, since it is flying in an area where no air is available, it has to carry the oxygen. Okay, whereas in the case of aeroplane, it carries only fuel, it sucks the air from the atmosphere. Okay, go to next. So, this propulsion system or rocket, it works on the principle of Newton's third law of motion, whereas action, the rocket responds by moving in the opposite direction. Action, if you see this figure, gas flows or air flows, the reaction force pushes that. Similarly, in the case of a rocket also, when a gas is flowing in the nozzle is I can tell frustum of a cone. If you consider a cone, inside there is a hole. If a high velocity gas is moving, the reaction force pushes the nozzle, or the nozzle is attached to the rocket, so rocket in turn moves. It is nothing but our Diwali cracker. Many people are seeing, you are firing the rockets by keeping in the bottle. You can see when you lit the rocket, it moves upwards because there is small amount of fuel in the propellant in the form of solid particles. It burns and it imparts velocity for the gases, and these gases, when it is moving in the high velocity, it pushes the rocket. That is why Diwali crackers are going up. Same principle is being used in the actual rockets also. Next please. So these rockets are used in space. Space is a very harsh environment. So all these points I have put here. Space is an unforgiving place. Surviving this environment is very difficult because in the space we are having very high temperature and very low temperature, and it has to sustain the radiation, deep vacuum and magnetic field. All those things are there in the environment. It is not an ideal condition for a person or for an object to survive. Next. So coming to our solar system, you see in the Milky Way galaxy, ours is one of the solar systems, and you can see where is the Earth. Earth is very small. Go next. So if you compare with the sun, our Earth is very small. Go next. So this is another view of showing how Earth is looking small compared to other natural satellites. Next. Now coming to brief introduction of our office. See, our office or Isro comes under Department of Space. Department of Space is directly reporting to Prime Minister of India. So in this you can see Isro is there. Isro and Department of Space is headed by a common person. In the name of Department of Space, it is called Secretary. For Isro, it is Chairman. And under Isro, there are a lot of institutions are there. Mainly, if you see, Vikram Sarabhai Space Center, Liquid Propulsion System Center, Satish Dhawan Space Center, UR Rao Satellite Center, Space Application Center, National Remote Sensing Center, and Human Space Flight Centers are the lead centers of Isro. Others are small centers. And we are working, myself and Shanbag, we are working in the Liquid Propulsion System Center, which is located in two places, in Trivandrum and Bangalore, and both of us, we are working in the Bangalore campus. And if you can see, some of you see that MCF, there is Hassan, one office is there. This is called Master Control Facility, which is mainly meant for controlling the communication satellites. And there are other, each and every centers, they are having its own definition. For the sake of management, it is structured like this. Okay, go next. So if you see the India, there are different places Isro units are placed. This for general information I have given for the sake of students. Go next, please. Okay, now Isro mainly
functions in three verticals. One is rocketry, other one is satellite, next one is application of this space program. So, as the name indicates, rocket is used for launching the satellites. Okay, if you see, this is a rocket. This rocket is 640 tons. Total mass of this rocket 640 tons, and it can put satellite. You can see here, satellite is here. This 640 ton rocket is used for 4-ton class of satellite, and it can put in an orbit of 170 by 36,000 kilometer. So a 640-ton rocket can put a satellite of 4 ton with the velocity of approximately 11 kilometer per second. Same, if I reduce the mass of the satellite to 1 ton, it can give further velocity and it can go to further orbit. On the other hand, if I increase the mass of the satellite to 10 ton, it can put only to 300 kilometer. This is how the importance of rocket comes, and this is where satellite should be as low as possible to use the available rocket. Otherwise, you can see the complexity to lift 4 ton. 4 ton means hardly 4,000 kg satellite. To put in the orbit, we require 640 tons of the rocket mass. This 640 ton rocket means its height is 43 meters. 43 meters is, imagine, is almost like 120 feet. 120 is 12-story building or 13-story building. This is the complexity of the rocket. Okay? Next. And you have seen the photo where a rocket is there and satellite is there, and where we are launching. This is launching a place called Sriharikota in the east side of our country. That is Andhra Pradesh. It is located here, and from this we are going to different places. If it is a communication satellite, the horizontal red line is showing. If it is for remote sensing satellite, it is for LEO launch. So depending on the application, we are launching the satellite for different purpose. Next. Now coming to a satellite. Satellite consists of many systems. Mainly structure. Structure, as the name indicates, it has to be able to carry all the heavy items in the satellite. Then propulsion, mechanisms, then telemetry command, power, thermal, and necessary payloads. So as the name indicates, propulsion, as I told you, propulsion is required. Once a satellite is launched, we need to carry this satellite to the required orbit and angle. For that, propulsion system is used. And thermal, as I told in the previous slide, the environment is very harsh in space. So we need to maintain the temperature of the satellite from a definite range, normally 5 degree to 60 degree. So since the temperature in the space goes to a very minus 100 degrees centigrade, so we need to protect. For that, thermal system is used. And power, as you know, without power we cannot survive. Sometimes there will be eclipse. Sunlight is not available. Under that circumstances, satellite has to live. For that, power is required. And TTC, RF, all those are communications systems. Next. Now, if you compare our car to a rocket engine, here you see cars power is 88 horsepower. Locomotive railway engine is 3,700 horsepower. Boeing 747, 60,000 horsepower. Whereas rocket is 37 million horsepower. Imagine. Now you see the combustion or the flow rate required. Flow rate means how much it consumes every second. A car hardly takes 3.5 grams per second, whereas aircraft takes 1000 kg per second. In the 1000 kg in the aircraft, the fuel, like petrol, what is used in the airplane fuel is hardly 1 kg per second. Remaining is the quantity of air what is sucking. Whereas in the case of rocket, both, as I told you, fuel and oxidizer has to be carried out,
carried, so it has to take 2185 kg per second. Imagine 20 quintals has to be burned per second. So compare the speed now. Car, right now, Puttur, Mangalore, we can go on 80 km per hour only. Aircraft will go 900 km per hour. Whereas if you want to inject the satellite, finally rocket has to give the speed of 37,000 km per hour. So this chart I gave because you should get a feeling. Go next, please. Next. Okay, now rocket will put the satellite in an orbit. So it will be it will be going on around the orbit. Now, satellite is used for communication, photography, different purpose. So for that, as you know that, this communication, suppose if you want to communicate from one part of India to other part, satellite position, it acts like a reflector. Many of you are from rural background. I'll give you an example in Canada. Olden days, Soranga Koreyaru ittu. When electricity was not there, they used to use the mirror. So somebody will put the light. So because of the reflection, you can get the light inside the cannon or channel or what you call the tunnel rather. You can get the light in the tunnel. So same way, how you are putting the light, same way it reflects. The angle of the satellite is very, very important. This angle of the satellite will change because of the solar radiation or Earth's magnetic field. So it will twist. So when the satellite is twisted or tilted, it has to be positioned correctly. For that, since there is no force available, we have to use small rocket which is inbuilt in the satellite. So the rockets are built inside the satellite. That is also called propulsion system. So to fire the rocket, we should have the fuel. To store the fuel, we should have tank. And some valves are required. So complex systems are required. So rocket is also working on the propulsion system. Satellite also maintain the attitude and altitude. We require the propulsion system. So using the propulsion system, satellites are maintained in the orbit. Normally, a communication satellite will be having a life of 15 years. So 10 to 15 years. So once the fuel stored in the satellite is lost, because after the continuous usage, because this disturbance will happen now and then, so we have to maintain the satellite. So after repeated usage of the fuel rockets in the satellite, the fuel goes off. At that time, satellite life ends and we are losing the satellite. So this is how the use of propulsion system, we are maintaining the satellite. Essentially what we are doing is, some of the times this surrounding orbit, its radius decreases or increases. So whenever this surrounding orbit is disturbed, we have to fire the appropriate rocket and we have to increase the speed or decrease the speed to have to change this radius of the movement, and that is how its altitude is maintained. Next, please. So how this is done? All this several times I have told propulsion system. This is how a propulsion system in a satellite looks. See, you can see one is red, other one is green. So the red one is the tank which is used for oxidizer. Instead of oxygen, instead of carrying in the gaseous phase, we are storing in the liquid phase. And the green one is the fuel. And these are the different rockets used. And these are all the various components used to supply the fluid to the rockets. This is essentially called propulsion system for a satellite. This is in liquid propulsion system Bangalore. We are designing and integrating this system to the satellite. And this satellite, this propulsion system has to be operated anywhere between 10 to 15 years. Immediately after the launch, using this system, we have to put the satellite in the required orbit. And same propulsion system we are used in Chandrayaan 3. Chandrayaan 3, that explanation will come, because immediately after launch, it was in 170 by 36,000 kilometer orbit.
and you know, moon is 4 lakh kilometer away. Using this propulsion system, we have increased the velocity series of firing and gone near the moon. From the moon, we have reduced the speed and we have landed safely. The entire responsibility of integration, and we have to load around 1.7 ton of the fuel and oxidizer to this, and around 1.5 months, day and night, we have used this system and we have safe landed. The entire responsibility lies on the Liquid Propulsion System Center, Bangalore, where both of us we are working. Next. This is how, here you see how a communication satellite works. In the communication satellite, see, this is, I think pointer is not visible. The first ellipse you can see, this is where rocket is putting the satellite. After that, we need to go to 36,000 kilometers from the center of the earth. Why? Because in the 36,000 kilometers, any object, if it is moving, the speed of that object and rotation speed of the earth coincides. Hence, their both relative velocity becomes zero. It will be used, it can be used as stationary mirror. So it is used for communication purpose. And this is how Mars orbiter mission we have achieved and moon mission we have achieved. By using propulsion system, we have changed its velocity and have moved the satellite at different points. Next. This is another typical propulsion system used for a smaller satellite. Next. Next. These are the various components used for a propulsion system. See, the center one, what we call, is a titanium propellant tank. All this propellant or fuel, what we are using for the rocket, is very carcinogenic, means it is highly toxic, highly poisonous, and if anybody inhales, directly it will induce the problem of cancer. So, for that, special materials are required. So, tanks are made such a way that the propellant, when it comes into contact with this type of material, it should not lose its strength over 15 years. And another point is, in your house, the overhead tank, if you see, always, if you pump the water, if you draw the water, always it will be in the ground because of the gravity. Let it be whether the tank is full or whether tank is almost empty, because of the gravity, water will be there always in the lower level at the outlet, where water will flow to the tap. Whereas in the case of space, there is no gravity. So, if you put just a tank, after some time, when the tank is half, you cannot ensure that always the fuel or liquid will be available at the outlet. For that, when the tank is empty, because of there is no gravity, if you just put the liquid, it will go in any other position where when the fluid is required at the outlet, it cannot be used. For that, internal some devices are used based on a physics principle, surface tension, capillarity, all these properties are used, and internal some mechanisms are designed such that always at the outlet under microgravity condition also liquid is available. These are some of the other parts. This is a rocket. What you are seeing is a rocket used in the satellite. See, this is what I told cone. Okay, when the high gas flowing through this, force is produced. Since it is attached to the satellite, satellite also moves. Go next. Okay, next. These are the various phases, how we are getting different walls, different tanks, different rocket engines, how it is put in the satellite. This is flow diagram. Next. See, these are the internal devices which is used inside the tank. This ensures that always liquid, though its tank is half empty, always liquid is available at the outlet. Next. Go next. This is another view of the propulsion system used in the satellite. This is how different rockets are used at different places. You can see how it is being assembled to the satellite. Next. Now these are the various applications of the satellite for watershed
panchayat planning, drinking water, weather, tele-education, telemedicine, training and information. Next. See, now coming to our major topic, Indian missions on moon. We had 3 missions, Chandrayaan 1, Chandrayaan 2, Chandrayaan 3. In Chandrayaan 1, we put the Chandrayaan 1 in a distance of 100 kilometer by 100 kilometer. From the Chandrayaan 1, we have put moon impact probe on the surface of the moon where our Indian national flag was there. And as all know that in the case of Chandrayaan 2, we could not get the successful soft landing. And Chandrayaan 3 is the history, as you know. Go next. See, and in the case of Chandrayaan 1, we have found water in the moon using a payload in Chandrayaan 1. Go next. This is how the rocket puts the Chandrayaan 1 in this orbit. Using the propulsion system, we have captured the moon. Go next. Next, please. This is a Mars. We have also had a satellite called Mars. One satellite surrounding the Mars, it is called Mars Orbiter Mission. When it has taken photo, the dust in the Mars is captured and it is projected here. Next. See, the Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3 are similar. So I skip this slide for the paucity of time. Next. 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 Yeah, next. So, coming to Chandrayaan 2, you see satellite will be, see, this is called payload fairing, because when satellite is inside, it has to be protected during the launch, because otherwise lot of friction and heat it is going to experience during liftoff. And when such a rocket is moving such a high speed, to protect the satellite, it is kept inside the heat shield or called payload fairing. If you see here, there are different rockets are there. The two side one is showing solid rockets, center one is a liquid rocket, and next one is called cryogenic rocket. Now, as I told you, the total lift-off weight is 640 tons. So, to lift this 640 tons, the thrust produced by these two rockets should be higher, such that, suppose if I want to lift a 35 kg person, I should have energy such that I can lift him. So, to lift this 640 ton rocket, initial 2 rockets are fired, they should produce the thrust more than that, then only it will lift off. After some time, these 2 rockets are falling, then its overall mass comes down, then further it increases velocity that you are going to see in the video. This is the rocket what is shown in the launch pad. Next. This is how various stages where rocket is built. Next. No audio? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. See? This is a compressed video. Plus 5 You can seconds. see. Lift off normal. P1 tracking. R2 tracking. P2 tracking. Stage performance Is having normal. 200 tons of propellant. Tracking. L1 turn stage ignited. Plus 2 minutes. L1 turn stage performance normal. There is a central engine which is firing and 110 propellant. 200 stages are separated. 1 ton fuel is burnt in hardly around 150 seconds. Fluid guidance initiated. Imagine 10 months, one lorry carries hardly 10 tons. This is how the stages, the burnt stages are separated. See, separated and fallen to the sea.
The heat shield, where inside satellite was there, it was opened. Now satellite is injected. You can see what you are seeing is Chandrayaan lander leg. This is the rocket nozzle. You can see here. What is there in the satellite? Now satellite is injected. Using this rocket, we are going to moon. It will come to next. See, now satellite is injected. Chandrayaan 3 is injected. What we have seen now. Go next. Now, he will spend some 1 or 2 minutes. Rocket has injected the satellite here. Now, this is called composite module, where we are having 2 satellites assembled together. As I told you, satellite is having a propulsion system. We have to go to near moon. Available powerful rocket can put 4-ton satellite only to this orbit in our country. Now this velocity is not enough to go near the moon. So for that, we have loaded 1.7 ton of fuel in the propulsion system of the satellite. Now we are firing the propulsion system in the satellite, and we are increasing the speed progressively. It cannot be done at a stretch, because this is a complex mission. We have to fire, and what we have calculated, it will go to that distance. Whether it is attained or not, we have to monitor. It is called orbit determination. There are different stations in the world. Whenever the satellite comes, based on the several instruments available in the satellite, data will be captured, and it will show us that satellite is in this path. So that is why sequentially we will fire. So to reach moon, we have done 5 times firing. That is, 5 times we have fired the propulsion system of satellite. There is a rocket in the propulsion system. Fuel is available. We have used that fuel to fire the rocket in the propulsion system of the satellite, and we have increased the velocity. This is how progressively 1, 2, see, rocket has put here 1, 2, 3, 4 firing we have done. Now, when in the 4th firing, when it is coming here, we are increasing the velocity further. When we are increasing the velocity further, it has gone near moon. Now, how in the cricket match, when one person hits the ball, he should catch it properly to make him out. Here also same strategy. When the satellite comes here, this is called moon's sphere. Moon's gravitational area it is entering. We have to catch it. Catch it means I have to reduce the speed of the satellite, which I have given increase the speed here. If I am not catching at this point, this fellow will go. It is called flyby. So we have fired here. After 4 days, exactly we have captured the satellite, we have reduced the speed. The moment we reduce the speed, it is coming under the gravitational influence of the moon, and it started orbiting here. See, you can see using the propulsion system, initially it is in the first ellipse, we have increased the speed, finally we have increased the speed, here we have reduced the speed such a way that it is surrounding the moon. Now we have to further reduce, because our aim is we have to land. So again we have done series of maneuvers. 1, 2, 3, 4. Finally it has brought to 150 by 150 kilometer. Then what we did, as I told you, there are 2 satellites assembled together. We have separated 2 satellites. One satellite meant to orbit around the moon. Other satellite is we want to land on the moon. So that is how this separation has happened at 150 by 150 kilometer. Then we landed. How we landed, we will see later. Next. So as I told you, how we started. The first firing, if you see, we have done for a duration of on 15th 7 July 15th, we have done 689 seconds. Okay. The 173 by 36,000 kilometer was rocket has put the satellite. By firing this 689 seconds, we have increased 36,000 to 41,790.
So progressively we have done firing and we have reached almost 3,69,000 around the moon. Go next. Subsequently, we have reduced the velocity around the moon and we have came to 152 by 163 kilometer. Next please. Next. Now, this is the last slide on Chandrayaan. At 150 by 150 or 150 by 160 kilometer around the moon, 2 satellites were there, they were rotating, we have separated. Now the lander is separated from the orbiter. Now using the lander, we want the lander to land on the moon. Lander is having several systems and it is having propulsion system also. Now lander is going in a speed. You know what is the speed? It is 6 times the speed of the aircraft. 6,200 kilometer per hour or 1.68 kilometer per second. To a joke I will make, from here to Hotel Hariprasad in the near first Hariprasad, what you are getting now? After Mangala, this thing, I think it may be over 1.68 kilometer. I have to reach in 1 second. That is the speed of the lander. Okay. That 1.68 kilometer per second, we have to make it to 0 meter per second. That is done by the propulsion system in the lander. Propulsion system can be used to increase the speed or decrease the speed. Since there is no air in the moon, we cannot use parachute. We cannot use surface. Many of you might have traveled in the aircraft. When it is landing, its control surfaces are opening. Because of the air friction, air pressure is acting over the surface of the wing. That is why aircraft speed is reducing. But that is not possible here because there is no air. And to find out where this lander is there, no GPS is available. So we have to have host of instruments which is required to measure the velocity, which is required to measure the position, which is required to measure the height, and where we have to land. When I am landing, whether big boulders are there, craters are there. Like how human body works. You should have brain, you should have eye. The views of eye has to be fed to brain. For that you need to have computers. Navigation and guidance system is required. Suppose a person drives a car, left turn is there, I have to go left. So his eye says left, you have to go left. Brain gives command and we are rotating the steering to the left. Like the entire system should be available such that landing has to happen smoothly. For that, we are having navigation. Navigation means it steers how you have to go, it will tell. Then propulsion system. Since there is no air, using the rockets, the high speed object, we have to retard its speed. That means if I am going like this, if I apply a force against this, my speed reduces. That is the act what propulsion system is doing. Then guidance control system. When it is moving, suppose the satellite position is becoming like highly disturbing, then it has to be settled. For that also we have to use the force in the appropriate direction. For that I need to have what you call control rockets. Small rockets are there. Suppose if this object goes like this, I want like this. I will have a rocket in this direction so that if I fire, my object becomes like this. That is called control rockets. Then landing reliability. Landing, what we are doing, that legs to be strong, such a way that if it falls in high speed also, it should be able to tolerate. So all these systems are used. And they are strengthened based on the experience what we got in the Chandrayaan 2 failure. And they have used and we have successfully landed. I'll spend 1 minute how we have landed. As I told you,
150 by 150, 160 kilometer, two spacecrafts have separated. Lander is there. That lander from 150 by 160 kilometer, we have reduced to 30 by 150 kilometer. All what I am telling is in the elliptical orbit. So now we are in the 30 kilometer. In the 30 kilometer, the velocity of the lander is 1.68 meter per second. Rather kilometer per second. 1.68 kilometer per second. This 1.68 kilometer per second, we have reduced to 0 meter per second in 1000 seconds. Imagine in 1000 seconds, 1.68 kilometer per second is reduced to 0 meter per second at a distance of 745 kilometer. What we have done is, there are 4 rockets. By firing these 4 rockets, in 690 seconds, the height is from 30 kilometer to 6.8 kilometer reduced. 30 kilometer, 7.4 kilometer height is reduced. The velocity is reduced from 1.68 kilometer per second to 358 meter per second in 690 seconds. Hardly 12 minutes. Rather 11.5 minutes to be precise. After 690 seconds, craft is continuously coming down. It is slightly tilted. We are measuring the height. See, this entire operation is loaded to the computer 48 hours a priorly. And each and every second, it is called automatic landing sequence. Each and all instruments, computer is computes. Rockets are fired, speed is reduced, whether what is the height, according to calculations, this craft is achieved. Based on that, it will give the instructions to the guidance algorithm. It is guiding. But whether it is correct or not, we don't know. For that, height measurement instruments are used to measure the height of the craft from the moon surface, to tell that and compare that height measurement with the calculated value. So if that is okay, it will give clearance. Otherwise, corrections will be done. Then for that, 10 seconds is used. You can see attitude hold phase. In this attitude hold phase, all these computations are conducted. Whether height, what computed 48 hours before we have loaded the program, it will go like this, height will reduce by this much, angle will be like this. All this is computed and put. Whether it is correct or not, by actual measurement in the instruments used on the moon surface, it will be computed and tallied, and if it is okay, it will give clearance. Otherwise, it will suggest the correction. You have to fire extra, you have to give more force, or you have to give reduced force. Everything it will tell. Accordingly, the system will work. Now, after 10 seconds, the height of the craft comes to 6.8 kilometer. That is after 700 seconds. Now from here, 700 seconds to another 175 seconds, we are monitoring the velocity. Various instruments are used already inbuilt in the satellite. They will measure the velocity using, and we have built the multiple redundancy, that if one fails, other instruments should tell. They are independent measures. Using that independent measuring techniques, we have measured the velocity. So at 690 plus 10, 700, at 875 seconds, at the height of 800 meter, we have seen that craft attained 0 vertical velocity and 0 horizontal velocity. The craft which is horizontal was made vertical. Now at this stage, it is ready to land. So in 875 seconds, the velocity of the craft, which is 1.68 kilometer per second, was almost made 0, and you see legs are horizontal, vertical. Now here it was horizontal, legs were made vertical. Okay,
continuously. Now it is, if we are not balancing the force, it will fall. So here it will hover. Hover is nothing but nowadays for photography, videography, drones are used. You know how wherever you want close photos, drone will stay and it will hover. That is called hovering. So hovering will take place. At that time, if everything is okay, it will follow like this. Otherwise, alternative path is there. So in the case of Chandrayaan 3, everything went as per our calculation. So then what we did, from this post to this position to this position, from 800 meter to 150 meter, in 131 seconds, slowly it came. Then at this point, where I have to land, whether I have to land here or there are cameras. That is called hazardous detection camera. That camera takes the photo, it gives the feedback to the onboard computer, says that this location is okay, I can land here. So it decided. Otherwise we have alternative path and 1 kilometer. We have selected a spot by 4 kilometer by 2.4 kilometer using various techniques, using our own Chandrayaan 2 orbiter and other previous some baseline documents were available. So using that, at this time, initially there are 4 engines. These 4 engines were firing up to here. Here we have reduced the flow. Now slowly craft is attained. Out of 4 engines, 2 engines are switched off. That is enough. Using 2 engines, hazard detection camera has identified the place for safe landing and we have slowly landed. So in approximately in 1000 seconds, the height of 30 kilometer we have reduced to 0 horizontal velocity, 0 vertical velocity and 0 altitude, and we have safely and soft landed. Next. These are the various payloads used in the lander and the orbiter. See, after landing, we are having a Ramba payload. That is to measure the surface plasma ions. There is a chaste payload which is, we have used, it has drilled the moon surface to a height of 8 centimeter. In the height of 8 centimeter, what is the temperature variation it has measured. Then we have a seismic instrument called ILSA, where it has dropped on the moon surface. Is there any seismic activity happening in the moon surface? That's measured. Then we are alpha particle X-ray spectrometer and laser induced spectroscope. All these uses you can find in YouTube also. And there is one mode in the orbiting craft, it's called propulsion module, to find what are the signs, signatures available in the earth if you view from the moon, so that any person, anything to live on a surface of the earth, what are the signatures required, what is available. If you see from the moon, similar signatures, if it is available in the other planets, we can find whether any living organisms are there or not. For that, this payload is used. Next. I'll show Chandrayaan 3 landing moon. For Honorable Prime Minister, though he was in South Africa for the G20 meeting, for that during landing time, he watched this entire program. I have a last clipping for your benefit I have added here. Many of you might have watched. See how moon was viewed by the camera on the satellite. This is how. See, satellite is moving, it is seeing moon. This is the camera used in the onboard satellite image. Next, please. Like a tiny car inside the lander, it's come out and it has moved. Its velocity is 1 centimeter per second. The actual rover video. And this is our Prime Minister watching the landing. Just click that.
Just that video, please. Not coming? पास है। इस फेज के दौरान You see, लगभग the main flame, this is the main rocket. ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन The side flame, what you are seeing, is the control rockets. Now you see velocity is coming down. See, this is We are horizontal above the velocity, landing site. this is vertical velocity. The horizontal as You well see, as altitude is coming down. velocity is now being constantly reduced. See, this is a simulation, this is not The actual. lander module has begun its descent towards the landing site. These flames are main engine, they are main braking. The small one is, this craft is becoming like this. To make it straight, the small other flames, other rockets are used. That is why on and off it is happening. जी हाँ, आप See, now you see, horizontal velocity is reduced to जो 0.7, निर्धारित किया गया 0.8. लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी During कम आ चुके hovering, हैं। sometimes the velocity is intentionally it is varied. Now it is reduced to 1 अब meter हम per ये देख second. सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे Vertical हैं। descent is चंद्रमा happening. के Last minute we are there. We are approaching the vertical About 1 minute descent is there phase further. 2, which will have the lander See, already module vertical velocity hovering at 0.08. nearly 150 Slowly we are coming down. meters above the जी हाँ। lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट See, को one सुन सकते हैं horizontal velocity जो has कि become zero second almost. हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. About to land now. As expected, the This is our retargeting chairman, this is is former going on. chairman Kiran Kumar. This is a He is very our good director, signature Dr. V. for the Narayana. lander. Prime Minister is watching. अभी आप ये देख सकते हैं He is watching कि from South Africa. लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired. As I told you, now 2 engines are And we are closed and 2 engines nearly only at firing. Slowly zero it is coming velocity, down. vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the Almost moon from surface. 150 meters it is coming down now. धीरे धीरे लैंडर की वेगबान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister. See, it has to be done very slowly. Otherwise, no, who is like a crash here landing to it will happen. encourage us. And he is critically looking at the visuals. See the tension on his face. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम See, this is how Prime Minister of India supported us. Though he is in South Africa G20 for that People slot, are he came. applauding. Okay, go to next slide. So, now lander has landed on the moon. This is the point where we have landed. Now inside lander, there is a small object called rover. It is like a small toy car, around 3 by 2.5, 3 feet by 2.5 feet. Its dimension, and it is having 6 wheels. That rover has come, moved out, and this is the rover. And this rover is having camera. That camera, using that camera, you can see this lander, which is safe landed, is shown here. This is the photo. Next, please. This is Vikram as seen by Pragyan. Vikram is the lander name, and Pragyan is the rover. And this is the
payload called Chaste, where it has drilled the surface of the moon by 8 centimeter. At the depth of 8 centimeter, what is the gradient of the temperature is measured by using this instrument called Chaste. And this ILSA, that instrument is dropped on the surface of the moon to measure the seismic activity if it is happening on the surface of the moon. Next. And after 3 days, straight away Prime Minister landed from South Africa to the control center in Bangalore, and there was a few photographs I was lucky to have. You can see me here, and this is the view of the control center. This is the lander photo with some of us. Next. Now future we have landed on the moon. Now there is some more experiment in the future programs where you people have to work, and for that continuous programs have been devised. So next program is we have to bring the samples from the moon. That is called Chandrayaan 4. Next. Now we go to Aditya. There is one more spacecraft used. It is on the way. We have to reach 1.5 lakh kilometers from the surface of the Earth. So it is on the way to near the 1.5 lakh kilometer, where there is a point called Lagrangian point. In that point, the satellite is almost stable, and to maintain the required attitude and altitude, it requires a minimum point. That's why it is called Lagrangian point. So we will cover that program called Aditya L1. Next, please. So in Aditya L1 also we are having a similar propulsion system. Go next. See, this is the, I think there is a video. Can you just... See, there are 7 payloads in Aditya, mainly to study the sun. What is the sun X-ray? What is the reaction is happening in the sun X-ray? Corona. What is the energy releasing mechanism happening? So these instruments are from different scientific institutions of our country, like Indian Institute of Astrophysics. Then there is a physics department in our Vikram Sarabhai Space Center, like that. SIT payload images the solar disk. You can slightly fast because you can find in the YouTube also. Solar irradiance variations. Take the next session. The Aditya Solar Wind Already we have 5 minutes. Experiment, aspects, and plasma analyzer package for Aditya. Payloads study the solar wind and energetic outputs, Just as well as fast. the energy distribution. Move fast. You go to this video. There are 7 payloads. The description of 7. I can leave this video here. You can collect later. What are the 7 payloads, instruments used? What is their application? VELC studies the solar corona. See, for that you should have a mechanism also to safeguard. That is, using that mechanism, that lid is opened. See, there I cannot go and open the lid. No, we should have a mechanism where we can give command from here and it opens. Photography in the camera, the satellite, where the instrument's photo is shown from the image taken by the satellite. So that how is the look, how moon looks and how Earth looks. These are photo taken by the satellite, Aditya. Now if you see, green is the, see we have put the satellite in the green. Progressive firing we have done. Now we have almost reached this point. In the January, we are going to do one more activity wherein satellite will be in this orbit and constantly it can view the sun and give information about the activities happening in the sun. Next. So, now I have briefly touched upon the Chandrayaan mission, Aditya. Now what is the next mission? It's called Gaganyaan. We want to send safely, and safe return has to be made possible for our own fellow citizens. This is called Gaganyaan program, wherein as of now, 3 people will be flying in that. They will be there for around 2 to 3 days, and safely they are going to return. For this is called crew module, where 3 trained people will be will be going to a height of 400 kilometers, and they will be safely returned. This is the propulsion system which is used to take them and return them. Next, please.
This is the propulsion system used for Gaganyaan called service module. This is a crew module. Next. Go back please. So when you are firing the rocket, you can see this pink flame. This is a lab test what we have done. Next. This is how the Gaganyaan mission. So launcher will put people who are sitting here, the magenta color what you are seeing now, in this orbit of 400 kilometer, this object will be rotating around the moon. At this point, there will be a separation. The people who are in the crew module sitting, they will be safely returned using parachute. Finally, they will splash down on the sea. They will be recovered safely. This is the next program called Gaganyaan program or Human Space Program. Next. Now, towards this, we have done one experiment called crew escape system. That is, last month only it has happened. In the rocket, we have put this crew escape system. Assuming a case, people have sit inside, we are about to launch, and after launch, some emergency happened, they have to be safely brought back. This experiment is done, and we have injected to a height of around 17 kilometers. From there, the crew escape system was activated, and this was safely recovered. We can see the video now. Next. There is a video here. Can you just click? This is the... Okay, go ahead, please. No, go to the video, please. My video is not working? Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Here is the crew Zero. escape system. At the height of 17 kilometers, it was separated and it was safely recovered. The recovered modules you can see here. It is separated from the rocket. See, various tests we have to do before sending the people, because just immediately after the rocket lifts off, if some fault is happened, then we have to save the astronauts. That is why this experiment is done. Now you see, module is separated using parachutes. It is descending. Module is splashed on the sea and it is recovered as shown in this figure. Now, this Chandrayaan-3 mission has done one more activity. Entire people in the country, irrespective of the caste, creed, region, religion, it has brought them together. Everybody was enjoying or praying for the successful of Chandrayaan-3. So we have given a glimpse. I don't know how far you are able to understand. Now there is a question for everybody maybe there. If I want to join ISRO, what is to be done? This is a slide we have added. Anybody who wants to get into ISRO, there are 2 options or 3 options. You can study in any engineering college, and every year there will be a written test conducted by ISRO. You can write that written test, you can pass. After that, there will be an interview, you can succeed. That is one route. Otherwise, this IIT entrance exam, everybody knows that JEE. Through that, if you score well, there is an exclusive institute called Indian Institute of Space Technology that is there in Trivandrum. There you can enroll yourself and you can pass that course. And if you have a very good score, directly you will be absorbed in ISRO. Then there are other routes. If you do MTech, there will be one route. If you do PhD, through the interview also you can get. This slide I have added for you. If anybody wants to join ISRO in the scientific community, if you want to pursue career, this is the how you can
do. That is why particularly for 11th and 12th students and 10th standard students also we have added this slide. Okay. Next please. This is how what is written in the written form. Next. Yeah, this is a future evolution of the spacecraft. Go next. Next please. I think in 1 hour 5 minutes able to complete. Thank you everybody. Because of the paucity of time, I will leave my mobile number with your authorities. Any question is there, you can WhatsApp me. Otherwise this discussion will go on. I want to leave the forum to Shanbag to meet the time, because after lunch we have to leave to Bangalore. That's all my this thing. So I will leave the phone number. Any doubt is there, WhatsApp. But one thing I want to tell you, anybody can reach any height. The mantra is very simple. Hard work, maintain integrity, sincerity. With this mantra, you can live any height. Making money is not the important alone in life. Making money in the right way is the give peace of mind, internal health. You can see many billionaires, they are having a lot of money. They will not get sleep. Sleep you cannot buy money. Okay. So, dear students, I am also from a remotest village. I studied in the Satyasai institution, which is very near to here, called Alike. From there, I did my engineering, and it was, as it was told, masters I did. Then we are working in Isro. We have not done any great work. Whatever work we have done, to the best of our ability we have done. It has culminated in the important project in the country. So what I am assuring that you work hard, success will be always there. Not only working hard, be sincere to the organization and wherever you work and to the country. Thank you, one and all. Actually, one day Shanbag called me when you were in office. ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಓದಿರ್ಬೋದು. ಊರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕಿವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಔಟ್ away from your native place or any foreign country. If you are in a foreign country, if you are from India, they will be very happy. That too from Karnataka, further happy. That is from Mangalore, further happy. That too from very near to native place, further happy. That too if you are talking in Tulu, further it will add flavor. So when Shanbag called, I readily agreed, because in Kannada ಒಬ್ಬ ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಫ್ರಮ್ ಬನವಾಸಿ ಅಂತ, ಸಿರ್ಸಿ ಹತ್ರ ಬನವಾಸಿ. ಯಾರು ಅಂಕುಶ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಊರಿನ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ವೆನ್ Shanbag ಕಾಲ್ಡ್, ಐ ರೆಡಿಲಿ ಅಗ್ರೀಡ್. ದೋ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ಯು. Alike is a famous institution which all of you. So thank you for your hospitality and welcome to both of us. Thank you. Thank you. I want to thank our resource person, Sri Shambaya, for an informative session. This will help us to learn and grow. Thank you, sir. So the next, Sri Krishna Mohan Shanbag sir will take the session. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸತೀಶ್ ರಾವ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ವತ್ಸಲ ರಾಜ್ನಿಯವರೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೀಗ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇರೋದಂದರೆ ಅವರು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್.
partial differential equation, I will not forget you from madam. I used it, now also I am using it. See, PUC is not a small place where you are studying. The fundamentals of all what we are doing today is there in PUC. Especially mathematics, and my physics teacher, I should remember him, Muditaya, I think he is there or not, I don't know. He was my physics teacher, and of course chemistry was Mr. Madhyastha and Indra madam. I think both are not there no more. But then I cannot forget these four people who has taught me the science. This is what I'm telling, and I'm very, very grateful to all of you, including Gopalakrishna, Satish, and all my people here, Vaman Pai, I think he's not there, who have really brought me here. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು 1980ರಿಂದ 84, ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಮೊದಲು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೊದಲು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಊರು ಮಂಗಳೂರು, ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಇವತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಂದಾಗುವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. So big the institution now. I am very, very happy for that. I am very proud that ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುರುವಾದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲೇ 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ. ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂತ ನನಗೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಷ್ಟೆ, ಇನ್ನೂ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹುಡುಕ್ತೇನೆ ನಾನು ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಟಾಕ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್ ನೌ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಈಗ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗೋರು, ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಾಸ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದರು. ತಾಳ್ತ ಜೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದೇಕಟ್ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಾನು ಮರ್ತೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ along with the science you should have something other than what you are studying. That is also very important. ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಥವಾ ನಾನೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೃದಂಗ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಅದೇನು ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಟುಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಗೂಗಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಟ್ don't get into social media. That is my very humble request, especially these 2 years. Don't get into the social media, WhatsApp, those things. These 2 years, remove that from your mind. Of course, you have throughout your life, you can enjoy that. So with these few words, I once again tell all of you who are sitting here, ISRO you can enter. And ISRO people are today, what were the people, ಅವರೇನು ಎಲ್ಲ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದವ್ರು ಬಂದವರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂಥದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಕನ್ನಡ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು 10th ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು PUC ಮಾಡಿ, PUC ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, PUC ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಶಂಭಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೇಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ISRO. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರು IIST ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಊಟ ತಿಂಡಿಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಚಾರ್ಜು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ISRO, ಬಿಕಮ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ದ ನೇಷನ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೊಂದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ವಿಷಯವೇ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಫೈನಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಆತ್ಮಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೀರಿ, ಆದರೂ ಆ ದಿವಸ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ದಿವಸ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್, ಆ ಸಂತೋಷ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ವರ್ಕ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ವರ್ಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಂಭಯ್ಯ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, sir, for sharing your words. Now, I would like to thank you all for your patience listening. This session ends here, and I request all the students to go back to your respective classes. ಪ್ಲೀಸ್. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮೈಕ್. ಎನಿಬಡಿ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ. Dear students, please come back. Please come back. If you want to ask any question, you can ask. Now, interaction session will be there. This session will be handled by Sri Hari Shastri, Department of Physics, Vivekananda PU College. Good morning, sir. Sir, I like to talk with you about black hole, sir. Did your ISRO team had been something made research in black hole or any progress in ISRO? Would you like to share with us, sir? Please. It will be an honor, sir. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ. ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಡಮ್. ಇನ್ನು ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಆದಿತ್ಯ ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರೋ ಇನ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಚಂದ್ರಯಾನ 1 2008 ಆಗಿದ್ದು, ಚಂದ್ರಯಾನ 2 2019, ಯಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್? ಓಕೆ, ಚಂದ್ರಯಾನ 1ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಚಂದ್ರಯಾನ 1ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಮಾರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಇಳಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ವಾ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಳಿಬಾರ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 1 ಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಗೂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ತಾನೆ, ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 0 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಒಂದು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಜೋಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು.
ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ 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 ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಆ ಫೋಟೋಸ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3 ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3 ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮಾರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ. Namaste sir. Why CubeSats are more expensive compared to other satellites? Can you repeat the question? CubeSat is more expensive compared to other satellites. Why sir? CubeSats. Yes. CubeSats. Okay. So CubeSats is not more expensive than other satellite. Who told it is not expensive? CubeSats are cheaper actually. CubeSat ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ 1 feet by 1 feet by 150 ಸಣ್ಣ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಅದು ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ನಾಟ್ ಒಂದು, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಹಾಗೇನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೀಪರ್ ಓನ್ಲಿ. ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೀಪ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Sir, what has been the role of artificial intelligence in our current missions? Yeah, see, what is artificial intelligence? It takes some input and does its own work, correct? Chandrayaan 3 is a best example of artificial intelligence. Means it has taken the photo and it has found out where we have to land, and it itself decided the way how it has to come. So it is not artificial intelligence. So that means that whatever the computer which we had in Chandrayaan 3 had an artificial intelligence. Of course, the programming is done by taking so many inputs. Okay. Namaste sir. Sir, why do we use only gold foils in satellites? Gold coins? Foils. Okay, it is not gold foils. It looks like gold foil. It is a different type. It is a Kapton material. Okay, basically it reflects. It actually protects the satellite from radiation and also thermal. Radiation means, you know, so many protons and neutrons of very high velocity will be there in the space. So it can hit some places and it can damage the electronics parts which is there in the satellite. So to avoid all that, entire thing is covered with the foils. We call it as Kapton foils. It is not gold foil. It's a Kapton foil. Okay. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಈಗ ರೋವರ್ ಈಗ ಎಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್తుంది ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ರೋವರ್? ರೋವರಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ರೋವರ್ ಸರ್? ಓಕೆ, ಈ ರೋವರನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಚಂದ್ರನಿಗೆ 15 ದಿವಸ ಹಗಲು 15 ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ. ಅಂದರೆ 15 ದಿವಸ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಆಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಫುಲ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ -200ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಲ್ಲಿರುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನದರ್ ವೇ, ಈ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಟು ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಎಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಥಾಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ರೂ ಕೆಲವು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಪ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಏನಾದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್
ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದರ ಪವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, 2 ವಾಟ್. ಸೊ ಅದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಇರುವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ನಂತರ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಿಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸರ್? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಚಂದ್ರಯಾನ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅದರೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ತರೋದು, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 4. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಗಗನಯಾನ್ ಮಿಷನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೀ ಟೋಲ್ಡ್. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದು ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 questions, 1 or 2 questions is okay. Sir, why Russia fails? ಏನಮ್ಮ? Russia why fails to do that? ರಷ್ಯಾದ್ದು ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸೇ. ಬಟ್ ಏನಾಯಿತು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ನೋ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರು ಶಂಭಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೀಡು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ, ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಚೀವ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್, ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪ್ರಪಲ್ಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಅದು ಅದರ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ಬಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದವ್ರದ್ದು ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3 ಫೇಲಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಎನಿ 1 or 2 questions, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾ, ಆಗ ಶಂಭಯ್ಯ ಸರ್ ನಾಸಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ನಾಸಲ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಯಾವುದು? ನಾಸಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಏರೋಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದು ರಾಕೆಟ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಲೈಕ್ ಏರೋಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆರ್ ಬೆಲ್ ನಾಸಲ್ಸ್? ಏರೋಸ್ಪೇಕ್ ಯೂಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಏರೋಸ್ಪೇಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಏರೋಸ್ಪೇಕ್ಸ್ ನಾಸಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ನಾಸಲ್ ಇದೆ, ಫ್ರಸ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ನಾಸಲನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So what will happen to the orbiters after few years? Repeat please. What will happen to the orbiters after few years? Orbitals of the fields. Orbiters. What will happen to the orbiters? Orbiters. Yes. ಓಕೆ, ಆರ್ಬೈಟರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಆರ್ಬೈಟರ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಬೈಟರ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವಾ. ನೌ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಡಿಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ತರುವ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2 ಆರ್ಬೈಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3 ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಆರ್ಬೈಟರ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ತರಿಸುವ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3 ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆದ ಆರ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅರ್ತ್, ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು. ಓಕೆ, Will it be there permanently? ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ತರುವಂಥ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮುಗಿಯಿತು. ಇನ್ನದು ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಟೈಮ್. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದ್ದರೆ ತಾನೇ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, Thank you, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. With this, our first session ends. Our first session ends here. So students, you can go back to your classes. If you still have any questions, you can write down and give it to HS sir, Hari Shastri sir.